another thing you should bear in your mind, and that is consistency brings success and nothing can ruin it. We are gonna learn something very, very significant and very important in our life. We all actually know that speaking English really so much necessary for us. So speaking English really so much important. And in this video, we are gonna learn how to speak English, okay, step by step. So, and this is like day one spoken English, day one. And in this video, we're gonna learn the use of gotta. Okay, you probably heard it from the native speaker when you actually watch or consume English contents. You probably hear the word gotta. So gotta means what? So first of all, see on the screen you can see gotta means have to or must, something that you really need to do, that is mandatory. Okay, so এমন কিছু যেটা মানে অবশ্যই করতে হবে এরকম অর্থ প্রকাশ করে সেই ক্ষেত্রে আমরা gotta ব্যবহার করব। gotta, don't say gotta. Okay, this is like so weird and it's like you can pronounce like gotta means করতেই হবে। আমি আবারও বলতেছি করতেই হবে। Okay, so here our motto is really so significant. Every single day while you actually practice this, always bear in your mind that consistency brings success. So if you are not consistent, then do this and fix the problem right now, otherwise you won't be able to succeed in your life. Okay, whatever you actually take, but first of all you have to be consistent. Okay, so use of gotta. Right now we are gonna learn some examples. Okay, let's see. First of all, আজ রাতেই আমার হোমওয়ার্ক শেষ করতে হবে। সে আজ রাতেই আমার হোমওয়ার্ক শেষ করতে হবে। How can we say I gotta finish my homework tonight? I gotta finish my homework tonight. That is really important. See, I gotta finish my homework tonight মানে আজ রাতে আমার হোমওয়ার্ক শেষ করতে হবে। সো এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি? দেখো, এটা তোমাকে বারবার করে প্র্যাকটিস করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার মামলিংটা দূর না হয় বা জড়তাটা যতক্ষণ না পর্যন্ত দূর হয়। ওকে, সো again and again, repeat again and again. So gotta I finish my work. So I gotta finish my work, or I gotta finish my homework tonight. Okay, so আজ রাতে আমার হোমওয়ার্ক শেষ করতে হবে। নেক্সট, আমাকে স্পিকিং ইংলিশ শিখতেই হবে। This is really mandatory. And why are you here? Just for learning speaking English, right? So and this is আমাকে স্পিকিং ইংলিশ শিখতেই হবে। I gotta learn speaking English. And obviously bear in your mind, this is a soft reminder that after gotta we actually use P1. If we use verb, then we use P1, gotta. Like we gotta learn speaking English, or I gotta learn speaking English. Okay, so আমাকে speaking English শিখতেই হবে। So এরকম অর্থ প্রকাশ করার জন্য we can write or we can say I gotta learn speaking English. This is very important. So let's see the next example. This is very important. রাস্তা পার হওয়ার সময় তোমাকে সাবধান থাকতে হবে। সো আমরা কিভাবে এটা বলতে পারি? You gotta be more careful while crossing the road. Okay, so রাস্তা পার হওয়ার সময় তোমাকে সাবধান থাকতে হবে। You gotta be careful while crossing the road. Okay, so just repeat and say again and again till the time when you feel this is normal. Okay, and when you actually practice this more and more, your subconscious mind by default will consume this letter. Okay, sorry, this word. Get it? So gotta করতেই হবে, বাধ্যকতা, have to or must. Okay, and the next one is ভবিষ্যতের জন্য আমাদের টাকা সঞ্চয় করতে হবে। So how can we say this? We gotta save money for the future. Okay, so we gotta save money for the future means ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে টাকা সঞ্চয় করতে হবে। We gotta save money for the future. Okay,
তো দেখো আজকে হচ্ছে পার্ট 1। তো এইরকম ভাবে আমরা যদি প্রতিদিন প্র্যাকটিস করি আমরা এখানে কিন্তু ভালো একটা কিছু করতে পারবো। উই ক্যান ডেভেলপ আওয়ার স্পিক ইংলিশ লেভেল অবভিয়াসলি। ওকে, অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ হোয়াট? আগামীকাল আমাকে ভোরে উঠতেই হবে। দিস ইজ সো সো মাচ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আগামীকাল আমাকে ভোরে উঠতেই হবে। সো আই গটা ওয়েক আপ tomorrow. I gotta wake up early tomorrow. I gotta wake up early tomorrow. Or you can say in another way, like I gotta get up early in the morning. Okay, or I gotta get up early tomorrow. Early tomorrow. Or I wanna get up early in the morning tomorrow. Okay, so this is totally up to you, but you just have to bear in your mind, or you gotta bear in your mind that you have to practice this more and more. Another thing you should bear in your mind, and that is consistency. If you don't practice it more and more, then you will not succeed here. And obviously, okay, so you have to build up the huge, the giant tower brick by brick. Every single day you have to practice it. Okay, so আজকে যেটা আমরা শিখলাম সেটা হচ্ছে গড়া হ্যাভ টু ওর মাস্ট, যে কোনো কিছু তোমাকে করতেই হবে এরকম অর্থ প্রকাশ করার জন্য। সো যদি তুমি এটা বুঝে থাকো, ইফ ইউ গেট দিস ওর গেট দি স্ট্রাকচার, অবভিয়াসলি জাস্ট লিভ আ কমেন্ট ইউজিং দ্য স্ট্রাকচার, using the structure. And if you want to get more video in this series or on the series, then just drop a comment. I will try to make the video for your better understand, or to help you to get the unbeatable habit or unbeatable skill that is really really important. Okay, so let's boom, consider bring success, and boom, follow me for more video. Follow me for more video. You can follow me on YouTube, that is Learn English with Rakib, and you can always follow me on Facebook, that is Rakib Hassan. So thank you very much. See you next video.